امریکی پروفیسر کرسٹین فیئر نے بھارتی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ بھارتی ٹی وی پروگرام میں پروفیسر کرسٹین فیئر نے حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ واضح کر دیا کہ پاکستان کو بھارت ہر ممکن کوشش کے باوجود خوفزدہ نہیں کر سکا۔ موجودہ حالات میں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن ترک کی ہو یا موقف سے پیچھے ہٹا ہو۔ India has not deterred Pakistan. Deterrence is judged in the behavior of the adversary or the target country where the deterrence is being attempted. There is no evidence that Pakistan has been deterred. Now, India has put itself in a very perilous situation by making these proclamations, by not engaging or not committing to engage in proportionate responses. Despite what the jingoistic media has said in India and has completely misinformed Indians, India has not decisively defeated Pakistan. Pakistan did not run with its tail between its legs. In fact, it's dangerous to misunderestimate the victories that Pakistan believes. So this conflict escalated faster than India had anticipated, and make no mistake, India also wanted someone to help find an off-ramp to de-escalate the conflict. So